Assalamu alaikum yan uwa, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin bidiyon namu ne. So kwanan nan kamar da kuka kalla muna kokari muna kawo muku tutorials, kuma saboda mun ga mutane suna bukata irin tutorials ba iya bayanai akan waya ko abu makamancin haka ba. So yau ma bidiyon mu ne, yau za mu muku bayani ne akan wani application. So application yana da matukar amfani mutum ya mallake shi. So na yi aiki da wani application da daɗewa ina aiki da shi. So application yana da matukar amfani sosai. Ya kamata kawai a ce kowa ya mallaki wannan application saboda wayansu ayyuka da za su tasan maka irin bazata. So wannan application in zai iya biya maka bukata a kan lokaci. So ina roƙon duk wani wanda bai dana mana subscribe ba, da Allah ya je kai sai karkashin wannan bidiyo zai ga rubutu mai alamar ja, inda hali muna so mu cika akalla a ce subscriber 3000 kamin karshen wannan shekara insha Allah. So da Allah duk wanda bai danna mana subscribe ba, a kasan wannan bidiyo zai ga rubutu mai alamar ja, sai dan danna mana. Kada ya manta ya danna alamar kararrawa ya kuma liking na bidiyon nan. Danna mana alamar kararrawa shi zai ba mu karfin gwiwa mu dinga kawo muku irin bidiyoyi da shi. Subscribe da liking, comment da kuke mana muna godiya, yana da matukar amfani a gurin mu. Hakan kuma yana sa muna gyara bidiyoyin mu da wayansu abubuwa makamancin haka. So ba tare da bata ma lokaci ba, bari mu je kai sai. So kamar yadda muka saba kullum application in zamu yi download nasa mukan je Play Store, sannan kuma mukan bar wa mutane link nashi. So wannan application in ma kai sai za mu same shi a cikin Play Store, sannan kuma za mu bar muku link nashi a karkashin wannan bidiyo a description ko kuma a comment na fari. So wani application simple application ne wanda ake kiran shi da photo editor. Na yi aiki da wannan application din na tsawon lokaci, ina aiki da wannan application din. So abinda za ka yi farko shine ka je ka yi searching na photo editor. Idan ka yi searching na photo editor, applications da yawa da su fito maka wayanda suke da suna photo editor pro, photo editor wire, photo editor. To shi wannan application in za ka gan shi gashi nan iya photo editor kawai aka rubuta a jikinsa, ba wani abu. So wannan application in na yi aiki da shi, yana da matukar amfani sosai. Yawancin thumbnails da kuke kallo na YouTube channel nawa duka ina aiki ne da wannan application in domin yake kai wayannan thumbnails. So kai sai ka je kai sai ka danna wannan. So a kamin ma ka je kai sai ka bude application nan, ya kamata ka fara zuwa kana duba me aikin application nan. Ka duba yanzu zaka iya gyara hotuna kamar yadda suka nuna, ka gyara color gari, ka yi waye. Yanzu ka duba zaka iya cropping na hoto, zaka iya abubuwa da dama, zaka iya yanka hoto cikin hoto da sauransu, zaka iya creating ma na wani abun da baka kalla anan ba. So wannan application yana da matukar amfani sosai, musamman ma mutanen da suke YouTube ko mutanen da suke Instagram. Irin kana posting na abu, kai ma kana sayar da abu ko kana tallan abu ko kana video ko kai influencer ne a me sunan shi a Instagram ko a Facebook ko wani abu makamancin haka. So abun da zaka kai sai anan yanzu shine ka danna kan install. Idan kai installing ka gama sai ka danna kan open kamar haka. Kamar yadda nace zan bar muku link nashi a kasa a description ko kuma a comment na farko. So wannan application yana da matukar amfani, gashi yanda ka kalle shi anan. So yanzu daga ka shiga nan, abu na fari wannan shine inda zaka je ka sa hoto, kai editing na hoto, ka kara haske, kai waya. Misali yanzu idan na dauka na shiga, maybe yanzu misali na dauki hoto a wayata, misali wannan hoto na MTN haka. So wannan hoto na MTN idan na dauke shi kamar yadda kuke kallo yanzu, ina da hanyoyi da yawa da zan gyara shi. Misali yanzu idan ka duba akwai gurin color, akwai gurin menene. So kowa wannan application idan har kai na da shi, kana aiki da shi kwana biyu, zaka iya aiki da shi da sauransu. Ba shi da wahala sosai, kawai zaka je ne kana duba. Sannan kuma zaka iya daukan hoto kai sai da kan camera gashi kamar yadda kake kallo, ko kuma yanzu zaka iya creating ma na sabon abu. Daga nan idan ka zo gurin new nan, zaka iya zaben color na background da kake so ka fitar. Yanzu misali idan zan yi thumbnail, so kai sai yanzu gashi wannan thumbnail din shi zan kara gyarawa in saka shi akan wannan abu, mana akan thumbnail na wannan hoto. So kai sai yanzu zan dauki wannan application, zan zabi color da ta min kyau. Misali yanzu color application din ka zo kalla blue ne, sai in dauki background din haka sai in saka blue ko wani abu makamancin haka. So kai sai yanzu sai in je in gyara, zan iya zuwa kai sai a kasan nan, zan iya zuwa gurin da aka ce text and an image. So text and image kai sai zan iya zuwa in yi text anan. So application da ya kamata ka mallaka. So application gashi nan ina typawa, application da ya kamata ka mallaka. So yanzu duka wannan ina kokarin kiro ka mallaka. So yanzu gashi nan kai sai na rubuta application da ya kamata ka mallaka. So kai sai yanzu kamar da na faɗa gashi nan na rubuta application da ya kamata ka mallaka. Keyboard na yana ɗan rikici, irin baya
yana canjawa so ka mallaka. So kai sai yanzu gashi nan application da ya kamata ka mallaka. So abin da zan yi yanzu anan zan iya zuwa in canja ma wannan rubutun kolo gashi nan zaka iya ka canja mishi kolo maybe mu ce fari. Zan sake zuwa wannan ma in canja mai fari tunda background namu baki ne. So in haɗa baki da fari kolo na kyau sosai insha Allah. So kai sai yanzu gashi nan application da ya kamata ka mallaka gashi nan sai in zo in gyara shi. Zan iya a kasa in saka hoto, zan iya in yi waye, zan iya in yi waye a kasa. So wannan abu application yana da matukar amfani sosai, zai taimaka wa mutane wurin kirkiro thumbnail. Ba iya thumbnail ba, zaka iya yin logo, zaka iya cire background na hoto, zaka iya waye, zaka iya waye da wannan application. Ya daɗe ina aiki da wannan application in duk time da nake da waya Android ina installing wannan application in domin ina jin daɗin aiki da wannan application. So kai sai idan ka gama abin da zaka yi shine a sama nan zaka ga wannan abu da aka yi nuna kamar alama ta download, sai ka danna shi. In ka zo saving nan sai ka zo kai saving nashi to gallery. Yanzu in ka je koma kan gallery ka da ka samu hotonka yana zaune. So ina fata wannan video ta muku matukar amfani sosai. Application nan kada kowa ya ki download wannan application. Kai download wannan application zai maka matukar amfani sosai. Sai mun haɗu a video na gaba.